saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Musesi aniseli lika mwendo wa saa 3:30 masaa masema vikangwe na goboche ndini wa Vilingi Wa Mauvoo manyebye Mauvoo la twakumbanisi yake yoni cha umundi terisia mwende etwaluli la Mauvoo kwanzia ya meko nisha Faith MAKENZI wa mutungana ni katika Mauvoo la tukumbanisi yoni cha umundi ala tukumbanisi ni bamwena maofisa anene ma serikali ya Kitui kuthungululwa kwi umundi na ala mabaniwe kosa myanya kibathukanio. Maminista alama nolo tulo serikali ni wa Makueni kwikia saiwe weno wa uthukumi kwi umundi. Senator Mwolote Tabitha Mutinda kuwetakana maandamano ma Azimio One Kenya mayutethia mbaya mukamba. Nangu sanisio siandithia kuende ya kuya Makueni bala aidi makajiado mewetwa kulika county nisu ya Makueni. Vilingi Wa Mauvoo. Musesi atuatiani ndini wa Facebook ni na udho changu manyithie kobitisi mwanya sia mbunge ya Kitui ni sia mina iseso ya kudhuima masitwa miongweli na thandatu mani minister anene mivyani kibathukanio ya serikali ya Kitui alama lolotilwe ni governor wa county ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe kosa myanya ya utongoi wa mivya kibathukanio serikali ni ya county yesu iseso hii yatwaigwa miakoni ya mbunge ya county ya Kitui bala komiti isu siatwaisia iseso ya kumathuima ma minister asu na yu ikwatiwa kunengane liboti ye mwanya kukonia iseso yu bamwe na kutumbithia masitwa ma alamo na nia umanyi na utuika wa uthukumi wa mivya ila mendekethethwe mbe wa kwithwa kithitu chawia. Onesmus Chalo nukutweleza. Bunge ya kaunti ya Kitui ni atwa ICSS ya kumathuma minister nene mevyani kivathukanio ala munolo troni governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe vala komiti si mwanya mevyani isusi atwa ICSS yimi akoni ya bunge ya kaunti ya Kitui vala mbe evikambe wa komiti isune Mwanduleni Kitwang ula wendekethetu kungamia muvya wa uiti na utheu vala wamelambe wa komiti ya maundoma uima wa mwi ileto ngwene Bernard Sila Lin ya dhanethona kuvitukithwa kuwasa mwanya usu akete umilu ndinu wa muvya una kuikithia thukumi ala meungu wake ni mathukuma kwenana na undu mitaratala ya uandikani ya ndekethetie na ingi kuikithia ni vethwa na uyananu wa maendeleo kila kisioni va kaunti ya Kitui. Is basically supervise and manage staff in my department. That will basically mean motivate them and be there for them just to basically achieve the goals that are needed. Yeah, and have clear KPIs for them to achieve at any point. The other bits that I want to believe is on the accountability, or rather the accounting bit, which I want to put across that in that department I will effectively and efficiently take care of any financial and non-financial resources, including the human resource. Mbrata Mwangangi na akiula wendekethetu kungamia muvya wa kithio na mivai au milete mbe wa komiti leto ngoni Mwanduruthi wanza na wetethana kuvitukithwa na kuwa sefsa ya kungamia muvya uu akekithia wiyananu wa kimivai vala wetasiana si mwanya tevikiana kuvinyika muno ikiletie itena mundu wa kumatetea indi aweta ithana kuvitukithwa ni bunge ii akekithia ni wete wiyananu kutetea siana sionthe vateo vathukanya. If we can look back, we have seen our boy child suffering very much because the society has ignored him. Gender mainstreaming, bringing the woman to the top. I'm a woman, Madam Chair, you are a woman. I'm not trying to disregard the woman. But if you could talk to men, you would find that most men suffer and they have no people to advocate for them. Neglecting our MCS. If you people would tell us, well, there are some areas where you can suffer. And when we talk of gender mainstreaming, we only say that
the woman has been mistreated, the child has been neglected, and therefore I want to bring all of them together and make sure that there is equality, they have equal opportunities in everything. Angena mevikite mbe wa komiti ini pamoja na Asoni Kangaleke Lonzo lawendekete tukungamia movia wa Amwika na Mathao Stephen Makamosili olawendekete tukungamia movia wa tandithia bala weta akokili uanga sio tandithia va akaunti na Kitui kwa kweta tandithia kumanza wa akaunti ya Kitui na kuambisia kutoa sio tandithia va akaunti na Kitui kielelo na cha kukiliwa tandithia akaunti na Kitui. If you look at our Kitui, it's a very rich county in terms of natural resources. We have land, all the factors of production. You'll find them in Kitui. So I'm looking at the ways of how we can support all these other ministries. As you'll find out, trade cuts across almost all of them. Because when we look at our natural resources, it cuts all the way to the Ministry of Environment and even others. We are looking at wooing and working to bring investors and serious investors into this county, because the only way we will lift our people from poverty, one of them is by exploiting our natural resources. Komiti isi kwa tokumeli voti mwenye kukonye seso ii na kutumbile masieto maala maona nyakwedwa mena umenyua mevya ila mendekethetwe mbewa kwedwa kithitu dilivota Vilingi Wa Mauvoo Neto Onesmus Chalo. Thank you, Honorable Chair. Maminista ma kaunti ya Makueni nimekia saiwi weno wa udhukumi museo na serikali ya kaunti su ya Makueni kana performance contract weno u wikusia kila muvia uyiyo vakabiukili kuikithia udhukumi mwailu chathiki kitongo weni gavana wa kaunti ya Makueni Mutwila Kilonzo Junior na munini wake Lucy Mulili maofisini magavana usu Caleb Chalo mwandiki wetu wa Mauvoo. Ni chathi kila cheteva mwe serikali wa Mutula mevo mawaziri onthe kuma mevya ikivethukanyo andiki anene ma mevesu vamwe na thukumi kuma mbonge kana department cionthe ila ciokonyo thukumi kwa mwene nthi. Gavana Mutula ni wamenda ma minister a makikia sai wiwa no mamanekana me muthukuma mwene nthi inditiwe akimenda kwithana kithito kwianisyo uthukumi musio kwa mwene nthi na kuendesyo neni wake munini wa woni wa kwikanesa na ulungalu. The commitment you have served today may not be a commitment to me or a commitment to your ECL. Let this be a commitment to the Lord, our God, our Creator. And if you doubt, go and look at Colossians 3:23. Work as if you are working for the Lord. Because if you are going to work as if you are working for me, when I'm not here, you will not work. And there are certain people who have got this impression that since we found them here, they can't work for us, as if they are working for us. Uneni wake ni wakwatamba une munini wake Muandulo Simuleli wala wamenda mathukume mengwata ni kuma mbonge siande kuka kufikia utongo iwa yulu ndini wamevea yonthe uthukumi wa kaunti ya Makueni indio no wevo engi gavana Mutula ni wawetakana ethi uthukumi wa ndongo indu ithawe wa kwendesya no ngitha makavetangwa wiani na mwana wa kuoswa ni ala matona kuthukuma na kuyanisya muvango wa maendeleo wa serikali. The team, even as we think about what will be the rewards going forward, even if it's not an extra month because of the budget, let's think of the rewards as a team for the whole departments who have done, or for the best department that has done well. So the reward and sanction system in public sector must be understood from the perspective that if you do not comply, there must be sanction. If you don't want, do private enterprise. There you can wake up when you want and close when you want. Nobody will ask you. Caleb Chalo, Mutongoi TV, kumavamia kone ya maofisi manene ma kaunti ya Makueni wote. Amwe ma atongoi kuma kauntini ya Masaku matongoi ni ndongo ya ala aingi bungeni ya kaunti ya Masaku MCA Nicholas Nzioka na munini wake MCA Jackson Ndaka nemo maniaba nene metuo ya amwe ma enendi na atongoi maki uteti alama ndeo wingi saudhukumi wa gavana Mwandu wa Vinya Ndeti na kubanda ndeto imwe siya kuwani akana kuete udhu bamwe na kimena kati wa enendi na atongoi. Nicholas Nzioka ainena na Mutongoi TV ni waelesi akana alama ndeo ukoso wa serikali wa kaunti ya Masaku mena udhasio ateo maile utumianzia sina ndaya kuikesia kwithiwa kana kupitia mawendekethio batekibuthia namo amuika na maiketikileke kutumika na imitandaoni kutwaisya numangano kana kwanangania masietwa Boni Mutisia na mwandiki wetu wa Mauvoo.
Serikali ya kaunti ya Masako yende na usamata mimotho kwa mwene nde na kuvingwa na kwa mbese melati kivathukanyo yundongo ya laingi mbungeni ya kaunti ya Masako MC Nicholas Zioka ewetanongi nyamanewe mwanya na kuthukuma mwene nde na mwalama ya utongo inyo kumanenge vinda ya nuna kwevira na uteti muthuku na ulame uweta tauvoka na kiko na kwanangania masitwa oyila mwene mamiweni uthukuma mwene nde wa kutinda kila saa au media press conference I criticize serikali wa Masako in a way that ikutia bad taste kanone kumito ta yumbe na pia ta ekalima Masako chambe ni kana palos nuna thukumia serikali nuna ivo na kila mundu nuna munenga mwana kuthukuma nela report card yo thukumi wake naumia nina report card nzio ila wanengiwe we ta chief officer wa youth and sports na social services wela mwingi unekie no lusani ngalikoni ya kwake munini wake na ulani MC wa wadi ya Tala Matungulu Jackson dakana ke wetakana ainge mate chimaiko no useo wa maondola maende na utetho ninga bana akaunti ya Masako na wendi wo munene kuvalanya mwenende kana kuvanda uthukati wa enende na tongoi nenda kwase kabindani kala mheshimiwa wa gavana wosi kibila tukwatanite nake tanyie MCA wa Kisio malelo litumete tikabukwa masilanga na masipitali alame Kisio ni chakwa gavana akarata maketha meona ndawa lakini ndisani kwa kindu kimwe pe mutumia disi mutumia kana ni kivisi weta cia kibila cha senator weta uita wa Carlos nonge kuitwa password ni mukulia akalima Masako we Carlos anengwe mbesa ena password na mawe ya mama Masako mayunga maono mana bundu tabia ni mutwa kana kwa vina aende na uthukuma kila ngukulia Carlos ni kindu kimwe soko watala we muthuwe muomanike soko watala we matawe muomanike Nicholas nongela kana mwenende na uthasio wa kutetakana kuweta kulota uthukuma nesa ateo ila malikila na utumenzi leita ilete ni ngothuba thukanuna meo nonginya mati ya mitalatala na kutumia tongo inesa kuigirikana maundu onthene matwa nesa kaundini ya Masako yule andu maiteta ni right ya kila mundu kuteta lakini pia nzio sia uteta tutumia yumba itoma assembly wese ile yumba petition yumba ndo uenda wetu mbunge tumia mjumbe waku MCA na ndongo ile ingi tuandikiwe petition tuete mbunge tusisiundu tutoma work within the law ndo tutoma ikalande na governor imbabe kinu kitona either kithini andu make through petitions to solve nitunenge time ithitu ithe nebuswa thukuma enende niwendo na kwetu thukuma enende yukwena na ndongo ithino nginya na mwamwika mevetane na utumikana hivi ndani yeye uthukuma mwenende na kuikirikana mwene atume mitandao kana simusio kwanangania masitwa nenge kumanga tongo yala mende na uthukuma mwenende mwika maitu kwa ndai yae maigetekele kutumiwa nai nondo social media ni powerful tool itonaka kana kwananga ila maambisia unene ya serikali siendo ndoku na sitepo ya serikali ka decide kwa saatu yae waikotini ndo thiwe weka otu yokuli andu mamwika ona momatumia space ya social media kwetha na engagement ikuwete mind yo kana kumanenga nafasi ya serikali ni itono matethia ameweta kana maeti kila mwenende kuvingiswa na kuvando mbeundhuku ya kwananga maendeyo na kana nimekwenda na ungavana na akaunti ya Masako na kumutetea kwigithani wa thukuma mwenende nesa niwa be maandamano wenda kwa cia wetwa isia kila bandu bonthe nienda ketha wi mundu ume uketala twithiane ninye mwenetara na Carlos nendo kurabia kindu kimwe unerisie kibila cho senator wako na nanthi ano post nena naume alame kalile kibila mora kibila ndo kisubyao na bandu bo usumbwa na ngabana ligi yako na ndinabikia balani we mundu munini mundu uteke bila konena wanake wina password hai mutindie moyamba nyenyenyenye bandu bo iko social media ni kuja chini tupatane tangaza rally ukuja hapa Machakos hapa Tala tupatane na wewe tukonie wewe witu tuthwe uzedi angawe mudhwe na yukuma yu ngabana wabinda na demukulia kwa ndaya ndakaambile kuyangawa yaku wina password ayenga wala kiwuo masibitali na zindu ile ingi na itweke yawe we mundu munini nundu Carlos disani wa muno ukeyethi ukauma koneni wabina kwa bina weto manda siwuo manda mundu alangi na iwe musumbuye ndothe ndetizi kanisi ikendo manda nithie netala ungamia soko wa Tala niendao wetaki nyeta inye ni ungamia soko wa Tala
tuya idha ingi soko wili mata onaji tuke oposia tawanza tiona matala menza yuni endao kusungia wo witwa siwi endaitwa Carlos kanaitwa chao Carlos nyenda ukuya mundu uteki bila tanene haivila kila kingi wenda ukutabia ibeti ninenga wandaya ninenga tongo yela sakuwe ndaya na kila kingi wenda ukutabia Carlos ni kuatia ni wisinga wa atala pani bo wa bathi mewa siasa tala kumava akaunti ni Masako Mutongo TV nyeneta waboni mutesea. Seneta Mulote na chama cha UDM Wandu Tabitha Mutinda ni wakulia ateti ukamba maleane kwa binya wonde ilembetani kukonwa na miatianio ya ule ila yende kana yende gweni ndongo ya Azimio Raila Odinga na omituki mwe ukite ibaniwe kutoa isia ikomano ya Wanda Masako. Wandu Tabitha Mutinda ni wadhingi la bayingwa bata akamba makalikuwa kikoni cha miatianio ila omesi utongo wa Wiper niwo uwalicha mbai ino ngaliko ya ule kwa miaka mbewa 10 oyu bata ingwa bata ona umwe wa mandeo kubikia ukamba ni wakulia ateti na ati aingi maukamba alamati alite ituoni siandongo ya Wiper Kalonzo Musyoka mati yengeleka nionzeo ya magavana wa Vinyandeti na Mutula Kilonzo Junior alamatanga site kumba uteti wa ule na kudhukumana na President William Ruto. Benjamin Mwaka ni watumba nisi ya ingewa ateti kuma kamba halame serikali ya Kenya Kwanza yumenda ekalionde kuma kaundi ni tadosi lembeta ye okamba makwata koko wasi watongo yima okamba halama tanga site kwibadulana na miatenio ya ndongo isiole sia Azimio. Seneta Mulote na chama cha UDM Wandu Tabitha Mutinda wetu nenanya ulawa ile kwetwe ukamba ni wa maendeleo na tibi atinio ya kuliana na serikali ya kati. Tukatinda nzangi nyende tukatinda tutabetie siana situ sithithikeche mabia chakaranda olabala siana ila siandwange si kuya si mobisini si thukuma yala na kundu kungi yo etweka tukombania baya mukamba etindaneo ikete mabia etindaneo etwetwetina akamba tweka utinda tukusithie twenze na tulike serikali ni na tukwatia ne na tonga yala mevo ondu tukuona ahanga makwatia ne na ithu tukwatia ne tweka utwetina na maendeleo ondu tutwetina ondu siana situ sio thina. Azimio ni vangirite nthino wa tailungu ya siuma ile usi ukite kutwa isia umbano munene wole musino wa Masako uendesia musukumo wa kuliana na serikali ya President William Ruto ati okwana na Senator Tabitha Mutinda nekana one unena nyamuvitene ivinda miaka 15 ii sauviko kamba uendesi utituolei malembe talangi maende kuthukumani serikali na nongina uteti wa chama cha Wiper wa ulei ulewe ukamba kwa vina wonde. Kalonzo ya kune sindu siake undu ukukuna namba ya mukamba yo ya ila leadership ebo etongeso ni Johnson Muthama na alangi tuitungianie wese kwithia ni twakwata na andu metu mone cheni we Kalonzo akune sindu siake wethani wemie kuma Azimio kutinda tukuthisi twenze tukutinda tulikite aibu sia kutinda nize tukekalanza oyu mukamba ndakwikalanza oyu mukamba ya serikali ni one cheni ondu andu makona cheni ni tunoiye na ni aibu mbingi muno ukisa kwithia tukatinda nize twetina uvangithwa kwa umbano uo li Masako ni kumwe kuendeye kukinangiwa nthi ni ateti yo na alama ni vitu na chama cha Wiper. Magavana onthe ma kaunti sio kamba ni matangasite kuthukuma na President William Ruto no kana kuendesya kaunti sio wametuke gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kumano na ki ni vatonde kama gavana maike kunya na umbano wa Masako ona vanini twikale mesa ni sia maende ibete ngeke koni cha kutinda mwetetu mukeche mabia uno thuku muno na tumalu chenzoni Yesu sia kutindwa tukusinze twenze mebe tange na maundu makwicha mabia na maundu makutinda ndo masiokete tina nundu siana situ nisio sikwendeo thena nemwese nesa muno kana mwaka ono na thelile tamu sia sukulu sina inya. Okay, asia imena wito mwingi muno njarwa nini no siana no sisi oka sukulu le uno provide wa na maundu ange na yo tutweke tweta andu meitu tukame mechange mabia na mo siana sio sikeye kuya sie thukuma tumane nondo su na tu focus na ile leadership ebo na tusonge mbe inge Senator Tabitha Mutinda no athingirila ukamba wena mwana munene wa kutetheka usumbi wa Ruto ni kwithwa wiwa na ula president weke yengithio na ateti undumwe na ene mokamba vamwe na asomi vindani ya siasa wenziani kuambia kuthukumithwa
wiwano waina mathina na mausungio ma kutwa makio kila chekalile ukamba kwa ilungu ya miaka kauta oyu. Twina blueprints cia Eastern ila twakwatia ni during manifesto ya Kenya Kwanza kwambia Kitui Masako Makueni wese kwithia development ni asioka ukambani tweka lenzi na musumbe na wese kwithia ni twekia plan ya undu sindu ino siku executiwa na Muthama Embe na colleagues alangi Penina Malonza ve mweke ve Veronica na lange monze twe serikalini wese kwitha ni twetungiania na alama MPs pia Masakwetu okambani tusonje nini Eastern region yitumbe twekotindo tusioketwe tuna kwa hiyo twe kwenda participate maandamano na ekamba mweyumie maandamano ni ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini munene wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Wia ni wende kwikumbila ene nthima kaunti ya Makueni tina wa aithima indo kuma kaunti ni Mutui ya Kajiado kwa mbisi ya kuthamia indo ngalikoni su ya kaunti ya Makueni. Kennedy Mulinge enaingewa. Nindi dhiao yumetoki ya indosia aithi akuma kaunti ni Mutui ya Kajiado sisilito sokono wa Kibwezi va kaunti ya Makueni. Indo ila aithi ama ivicha sokoni umwendoni wa saa 10:30 tunawakutambuka mbe wa kilomita 8 matumete ngale ya tene ya mwaki na maloli. Kililo kinene kikuitwa kithekani kimwe cha serikali cha Mbewa eka ngili 12 kila kindoane ya Emale sub-county ni ya Kibwezi masama utukoma tanamba kuvika. Kitheka kina mwethilo koma chonovo na emethi tamayithia kwa vakuvesi umwira kuvikia oyu. Tumekuja na ngombe zetu mpaka kwa hii msitu tunaweka kwa msitu. Hawakuja kutuambia kwa nini mnaweka, tukaambia tumekosa mahali ya kwenda. Hawajatufukuza kusema ukweli, wametusaidia. Ndio sisi sasa hivi tuko hapa, zaidi ng'ombe 8,000 wameingia kwa hii msitu sasa hivi. Na bado tu kuna hao wenye wako njiani wanakuja. Kwa saa hii lori tu imesimamisha ng'ombe zingine na ng'ombe zinaendelea kufa sana. Ng'ombe zangu zimekufa hapa tu nje ya boma, utaionekana tu sasa hii hapa nje, mtaenda kuona. Kwa hivyo sisi tumepitia hali ngumu sana. Na bado tuko chini, tuko na hali mbaya sana ya mvua mpaka hata tuna dalili sahi kama tutaitanyesha. Ng'ombe imekufa mingi Masaini. Uko mahali mingi bado ng'ombe maboma mingi imefunga, ng'ombe imekufa. Na kuna msaidi meona serikali imesaidia watu. Hajaona hata moja. Sijui ni namna aje. Itambia hiyo thothoone kaunti ya Kajiado kwithwa yi mwakati wa kaunti la siithitwe ikusite muna wa ivinda ya saa muna wa yume tukuiwete kana to mukule vyo kukusi wa kaunti nesu tina wa miaka 50. Currently, East Africa and the Great Horn of Africa is experiencing a very bad drought which has been accumulating since 2020. So the regions around Makueni County have been worst hit. Makueni had a bit relief because we got some good rains. Most of the areas, but Kajiado sub-county, Machakos County, Garissa, Isiolo, Wajir, Tana River, Kilifi, Taita Taveta, all these counties are in a very bad situation. Their drought status is actually in alarm in most of them. Aithi ama ituelesia ndethia imena yona ingila maende kuna ikisisioni kifatho konyosia kaunti ya Makueni tamati ya loma makilima indo ile minete kukwe kuvikia oyuku ingesiende kutiwa ni thayu. Ndini wa ilungu ya mina na mevitu aithi ame dhitu maikuna kila atama imandele uwe indo siona kiwu Makueni yunovo mavatungi emosie. Kiangazi ilituanza sisi mwezi wa 6. Hapo ndio tulianza kulisha ng'ombe. Kidogo tukapata mvua kidogo, tukateremka tukaingia Tanzania. Hawa ni majirani wetu huko kabisa, tunapakana na wao. Tukatoka huko tukaelekea side za Shombole, tukatokea karibu na Narok. Mahali inaitwa Mosiro. Sisi tunakaa hapo, tukapata mvua imenyesha mwezi wa 11. Tukarudi hapa sasa ya mpande tu ya Kajiado mahali inaitwa Maroro. Hiyo ni Kajiado East constituency. Tukakaa hapo. Hapo tukamaliza nyasi kidogo, mvua ilikuwa tumepata, ng'ombe ikapata nafuu kidogo. Kuthamadhama kwa aithi akuma kaunti mwa kuthila ingi kuyithitwe kwila isi methitwe maile ile makilima indo sio ikwa nenza kungalani kiwu mauwau na meno tunakutambuka miendo miasa. Mwezi wa 10, 11, 12
ndio tulikuja kurudi manyumbani tukiwa tumepoteza hope kabisa kwamba ng'ombe itakuwa imeisha kabisa. Hiyo ndio wakati sisi tulikuwa soko yetu kubwa ni Ilbisi soko. Sisi ndio wale tulikuwa tunauza ng'ombe na mbuzi 100, ng'ombe 500. Hiyo kwa kusema ukweli ulikuwa unauza tu ngozi. Hiyo ng'ombe ilikuwa imekufa. Sasa tumesunguka tukakuja mwezi wa mmoja tukaishi mahali inaitwa Masimba. Sasa ndio sisi tumefika leo Makueni County. Hapa inaitwa Kasiani. Tumepata watu wametukaribisha vizuri kabisa. Ng'ombe zimekufa wengi kabisa. Tuko na ng'ombe juu sasa sisi tulikosa tu namna juu wezi peleka yote kwa soko, hakuna mtu atanunua. Ilikuwa imekonda na hakuna mtu anataka. Aithi aungi maikusia nduthi katoa mona enenthi maisila methito maitambuka vama kuone mama enenthi maiteta indo ciota cia mbisi kukota mauau ngusanisi thiulwa uthio wa indo na kiwo oingi huyambise kwiyumilia. Hizi ng'ombe zikikufa zinaendelea na kukulwa na hao watu wanachukua hiyo kama chakula, na sisi hatujui kuna thamana gani ambao mnaangalia ng'ombe sikuje sikule alafu watu wakuje kupata ugonjwa ndio serikali ikuje kugaramika baadaye, kwa sababu watu wanakula kitu ya kwanza. Ng'ombe zetu zikikula hapo sehemu ambao hao Masai wanalisha hizo ng'ombe zetu tunaona zinakufa kwa sababu kuna ugonjwa fulani ambao hujaangaliwa. Hiyo ng'ombe ile tunalisha hapa ni kitoko. Haya, mwaka huu ni mingi kuliko miaka ingine. Kwa sababu huko Mindon huko juu Kajiado kuna changazi. Na wenzetu wakalete hii mali hapa. Kurisha. Ona uyo voa mama aimi amethito maithingwa myomo kwa IVA Benedict Kilawa ula kuvikia oyu thoketi kundile cia IVA utwine wa emale engele kanyom. Kwa hapa tukaona Masai wanakuja na ng'ombe zao zikiwa zimewezwa sana na njaa. Na wakati walifika tulisungumzana na mzee wangu akaniambia hakika hao ni watu wako na shida na hapa ndio wanakulia. Hawana mali ingine wanapata mapato nayo isipokuwa hii mifuko yao. Na tukakubaliana tuwasaidie na mali waweze kuwa wanarudisha ng'ombe wakitoka kulisha. Tumekaa vizuri, wamekaa kama familia na tunaendelea vizuri. Kwa hivyo nataka kuambia Kenyans tuwe na huruma kwa sababu Kenya ni yetu sisi sote. Na kama area moja itaanguka, sisi sote tutafikiwa na uchumi nao utaanguka. Ataalamu na tongo imemustali ni wambe kufetangia nenthi wia uko konya uthei wa indo Deputy Governor wa Makueni Lucy Mulili iweta indo ita sithitwe ithi mama wa ukivuthukanyo. Ofisa munene wa ukuni Kiliwanzeve kaunti ya Makueni Jonathan Ngayai aitavanyo vo musio wa enenthi ma kaunti ili kwikalanya na mauo kumana na mathina akwitha maitetwe ni uvindu kuwanzeve ola wende kwikumbila hisio kivuthukanyo cia nthi ya Kenya na nthi yonthe. Already tumeona hayo na tumewaimiza tayari. Tunajua kuna maofisa wetu ambao wameshawapatia certificate of movement. Kwa hivyo mahali watakuwa wanapitia tunasema tukue na ule ushirikiano wa hao wafugaji na watu wetu wakati ambao wanapita wakienda kutafuta malisho ya mifugo yao. This drought may start easing as we go to the long rains, because projections are that we might be headed towards what we call the neutral La Nina phase, which is neither La Nina nor El Nino, meaning the rains might be better. And so when rains are poured in Kajiado and other counties, we shall have relief, and the others coming to our county will start retreating back to their county. So what I will encourage is that we face the challenges posed by climate change together, because together we shall stand. Dilivotia Motongo TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Nendi musesero makoso thiumo wa ndatikanini thini wa Vilingi wa Mauvoo kathiwa sa ni tuciokithete. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi.
Ingine wanakusia mukeka wakina. Mukeka usio ukomea. Tumena. Ewa ukomea mwana mundu. Kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu mawimi na twelito transplant sasi anata. Transplanting by Sauteka, provided with the Amindon Vena, out right in the field, ni wet. Nondo tuta mina kulika wenda wabaluka pyo. Unaona kwenda imonda flat muno, kweli onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio. Itegemea nondo mbaro isito na kuangamia kigo. Nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi. Kuna ana kolele oyo tongo ke banda ana manya kuna ambia kwa maketongo ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa muimi. Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko otini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabila kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika dunia. Katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala kabumbeni ilandi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni yo Uingereza. Serikali ni ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia leo katiba moya wa katiba waite kana serikali ni wena kwa ni dhito sa wite silikali na alame utongo hini we silikali ni dhito sa kuite mundu mwene nthi wabaya nthi no aete mjadala akasya kana mwea uwo yani dhita ase ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kove vangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzeo kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kwombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa 25 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa 5,000. Nitusomithasia makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wa mwai wambe ni wende duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu unike kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti muonza ile imwe 5 ile muonza noti kenda kana uthoke mutandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Musesiani na udhocha ingi tuendeye imwe ngwatanio ya kutetea mapata matakitali ba Kenya KMPDU ni umania banene mathina alamethitwe mayikumbila uiti bamwe na matakitali ma Kenya kwa ilungu iasa. Matongwewe ni mwandiki munene wa KMPDU Dr. Daji Atela ni maelesia uthatuo kumanwa na kikuu cha Daktari Frederick Mwoki Wambua ula uneyumisie thayu anathukuma sibitali ni wa level 4 Kangundo ki maweta chothothi iwe banene ni serikali kule akuyanisia mawendi matakitali kuselesia misala yo na ingi kwikala ibinda yasa mate kuandikwa yu nimenda serikali kosa na uito mathina amethitwe maiweta kena ibinda mayelesia matakitali aingi matumia ilobia mingi kusoma indi maikwata musala kana uya utonya utongia ngalamayo Boni Mutesia nokutuelesea. Solidarity forever.
ngwataneno ya kuletea mavata matakitali va Kenya ni maelesekana ni uthatu kuona matakitali maendeana kwase mathayu na ingia wikuendeana uvinyika masivitali ni kwithiwa maundu maingi ma masivitali mateulungwa na mwenende kuendeana uvinyika na indi muvea wa matakitali kuendeana unyama kuyumya kwa thayu kwa ndakitali umwe kuma Kangundo ulona thukuma masivitali ni wa level 4 wa Kangundo ni maelesekana ni kulanya uthatu na thina ula matakitali maendeana kwisila na kwithiwa mathina mo makoneti misala matauthi nikiwa ni serikali. Dr. Mwoki Fred Wambua, who died by suicide on 27th of January 2023 in Kagundo, Machakos County, after struggling for months to seek employment. In a suicide note he wrote to the sister. Dr. Mwoki described his desperations not being able to find employment and the sorrows of watching his poor family struggle months after completing his internship at Kamundo Level 4 Hospital about 8 months ago. Daktari represents the hundreds of our bright brothers and sisters who, after toiling for years training to be medics, have found themselves either unemployed or underemployed or working under precarious contracts that don't offer them any protection. I hope that you guys and all Kenyans feel angry the way we feel angry and hurt, not just by the death of Dr. Mwoki, but also the death of our relatives, because we also come to society from a system that can be fixed and that is fixing if we really care about our people. Uthatu woni kwithiwa mathina maingi maendena ukose wa masivitali ni kivathukanyo na ingela mavikia na usomea we wa matakitali mateo kwata mawe na maikala ilungu yesa na ingi kutumia ilovia mingi kusoma na we wala makwata utena ilovia itonya kutungia ngalama yo kwena nani vatonyeka utalo wa enendela mavikia na kwase mathaya unekumula na kukosa miyo kivathukanyo masivitali ni na ingi vena utalo munini wa matakitali amatonya uthinikia wau na kie kwa uthea vanene enende kutiwa ni thayu have not managed to secure employment, and even as we stay out here with no places of work, the hospitals are very, very understaffed. Even while we were working there, you can see that the hospital completely depends on the interns. When interns are not posted, then nothing really happens. Why? Because these general hospitals have no doctors. There's completely no doctors. The hospitals have a capacity of up to 60 bed capacity. To the government in the month of December, some of these issues we outlined clearly. The fact of unemployment, the fact of salary delays. So you realize that the employer, if he delays to pay a healthcare worker in the county who has no any other source of getting salaries for 3 months or 4 months, then you drive them to die. You drive them to the action that they will take against themselves and to their desperations. Yuni matata kulea kweni wa mwendi monde ni wa wiwano kaname sala yola mavikiana ukwata ona kwedwa mavikiana weta mathina mwamata matambia mause wane serikali na kweni sema wendi mo indi kila kikuse wane kuendea na udhina. As long as you're living, you're going to need the healthcare. The doctors are already angry. KMPD has been making noise every day, every week. We call you guys here, raising the same issues. But now it's time to do the other alternative action. Because you can't have a country where every month we have to go to the streets to get our salaries. I know counties where people are not paying for 2 months, where you have loan deductions on your pay slip and they don't remit to the banks. In CRB, doctors are like the highest number of civil servants. You don't have a medical cover. In Nairobi County, we was shut down because NHIF locked them out in non-payment of the dues. It's a shame. You see governors launching buildings all over the place. Yeah, so even when we mourn our friend, we want to bring it out across to everyone that we take this up upon everybody. It is not just a doctor's problem. This is not, you think this is not your issue until you land in that hospital and it is your issue. Vani mendekethia wala nyoka na metalatalala ikiro ni muvewa kuthinikia maundu ma masivitali WHO vikiena kuyatewa maweta kana ndakitali umwele itakwithiwa ithinikia waungilie 10 indi masivitali maingi manthi ya Kenya ndakitali umwethe wa ithinikia waungilie 11. Tumeonelea kuwa miaka 5 ambazo zimepita ni madaktari 500 tu ambao zimeandikwa nchi nzima, na ambao wale wametimu ni takriban 900 kila mwaka. Kwa hivyo tunao madaktari 1000 ambao hawajaandikishwa kazi. Na hii inafanyika wakati ambao hospitali za umma zina struggle, ambazo zina madaktari. Ukienda huko kama mwananchi utakaa masaa 8 ama masaa 12,
na ikiwa kuna upasuaji utaongojea hadi miezi 3 au miezi 4 ili upate. Mutongo TV nyeneta waboni mutesia ibinda ya tongo ina andu kibathukanio maende na ukiakisia musi wa mututia Profesa George Magoha musumbi uthimuye uya Uhuru Kenyatta na muka wake Margaret Kenyatta ni mabikie musi kwa Magoha kunenga ningedisia ukiakisio. Uhuru ni wa mukathia mututia Magoha kwithwa anai muthukumi unathukuma na biti mwingi na nicho gitumi unamusakwita kutongwesya mubea wa kisomo ingi kana alangi mebikite musi kwa Magoha ni ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i kati wa atongo yange. Let me say here without fear of contradiction, because we live in a country where people are so dishonest, they love lies, they behave as if there was nothing happening yesterday, they are lecturing us now about things they think they are new. If Professor Magoha had not served as the Minister of Education, Your Excellency, your plan for NEMIS, the National Education Information Management System, will not have worked. And let nobody take credit for this. This was President Kenyatta's plan together with the World Bank, and that's how we got to where we are, the State and the Minister of Education. You know, I didn't get very close to Professor Magoha, and I know why. He was so forthright. Not that I'm not forthright. and I knew, yes, we had disdained politicians, but I think he was the greatest leader. And you combine these attributes, and you end up with a man of great excellence. And you can understand why you would have no time for tribal talk, as Fred has said, because he himself went beyond tribal boundaries. I got to realize that this was a man who was not interested in position, but rather what he could do with position. We were going through a lot of challenges with exams in this country. And when we met and went through, and I repeat again, leading from the front, Professor took it personally to the point that he brought integrity back to our exams. And there is no doubt, and I believe that when I made him a minister, I made the right choice in putting at the helm of education a man who deserved that position, and from there continued to do what he did in addressing the curriculum challenges that we had, in bringing on board a new education system. People may say whatever they want to say. Hiyo ni wataongea, utaona watarudi tu hapo hapo. Hoja wacha wapatiwe nafasi wapige gumzo. They will come back there. Kuna pahali ingine wataenda. Yeah? Because it was not done to hate this one, to spite that one, to do this one. It was done in the interest of the children of this republic to better prepare them for that future that was rapidly or radically different from the future that some of us had to look forward to. Musumbi William Ruto umundi ni watongwesya umbano wa mbevyu ula wethiwa uteutumiwa mathangu wi wambililio wa serikali kwambia kutoa isya maundu kwa nzia cia matukua kana digital nthini wa umbano usu wa maminista ula watwaiwa State House ni woneka utena mathangu na mafaili maingi utaundu kuoneka ibinda ya mbumbano ta isu. Atongo asu ni mekwite mitambo yo ila yena maubo onde mabata kukonia mibia yo itambeyi ni wona ni waka na serikali yu ni kwenda maundu kwithiwa maitwaiwa kwenana na matambia maimbia mamatukua ma kidijitali. Jemaima Mumo ena ingewa. Musumbi Dr. William Ruto kwi munthini wa tongosya kikalo chambe vyo kiteutumia mathangu chanza maya maminista vomani nene ya serikali musini wa Ilovi
Na vala kuma oyukuthi na mbe sikalo cionthe cia maminista ikatumia mitambo ya matukuha kana digital. Our Heavenly Father, we want to thank you for this morning. Thank you for the privilege to serve the people of Kenya in this highest decision-making body. Help us, Heavenly Father, to make the right decisions. Mvango umeonekana yuma minister maika kuwa mivuko file na madhangu alama na atumia kuandikia sikaloni sio. So want to congratulate CS Owalo and team. Kikalo chao monde maminista ni matumiye masini kuendese sikalo sio. We actualize this and that the people of so congratulations. Mvango usuno kuikwatiwa kuvetanga ngalama ilama na atumia kutumbithia madhangu ma kutumia sikaloni sio. Musumbe Ruto ainena ni waweta wona ni usuni kana uthukumi wa serikali ni uvinduka na kuthi digital. The process of digitization of all government services is going to be part and parcel of the processes of the government of Kenya and part of the delivery of this administration. Onaingi ayongela akenya methi wamekwata utethi wa serikali kuma kila vandu ona memisini kwa kwisilanzia cia matukuwa. They can access. Ngiripoti ya Vilingi Wa Mauvoo nitawa Jemaima wa Mumo. Maseneta kuma ile mbetani ya kati Central yume asiamo sumbi dhiumuye wa Uhuru Kenyatta niwe ungamite maandamano alame utoewa ni ndongo ya ulei na atongo ngwatanioni ya Azimio One Kenya kwenana na seneta wa Nyandarua nchini ya Wahome wa Ng'ombe na kama umurago wa Nyeri maandamano mena mubango wa kusia andu ala mataibite na mataikwenda kuiba koti musumi Dr. William Ruto ayasiaka na kila mundu na waiba koti. If truly our competitors or our opponents were speaking about the IBC, then their talks in their rallies should probably be on IBC, but they speak about IBC a quarter a minute and then they speak about avoidance of taxes the rest of the minute. So there is more than catches the eye. We, as the senators, will, and my colleagues who address on that matter, will ask that the people of Kenya, please do not be used by anybody for their own selfish interest or for their own selfish gains, that they want to take you to the streets to go and disrupt peace because they have been told to pay tax. Everybody should pay tax. All of us shall pay tax. Na ningetaka kuambia kwamba Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kwamba kivuli cha fimbo hakifichi mtu njua. Hata wakijificha kwa maandamano, mambo yao tushayajua, tushayamulika na tutaendelea kufuatana na wao. Na niambie wa Kenya kwamba kama njiko alijafungwa, tumaini la Mungu kula bado linakuweko. Hawa Kenya ambao tuko nao siku ya leo tunaambia bado kuna tumaini kama serikali ya Kenya Kwanza bado iko kwa kiti. Kwamba wenye walipi watalipa ya mashamba ya zile biashara wanafanya ili Wakenya waweze kupata huduma ambao wanafaa kupata. We are demanding the former president Uhuru Kenyatta. He had his power time, he misused it, and we are going after him. Not after his personal businesses. We are going after the fact that he has been avoiding paying taxes. And if you listen to Laira speak, you'll hear Uhuru Kenyatta. The first thing that is pushing that people, Kenyans, will not pay taxes. So you will see, and everybody who's even blind enough will see these are artificial tactics. But what we're saying, we are telling the president and the deputy president, don't stop at every barking dog. Let's face these people. Continue on your mandate on delivering what we promised the Kenyans. Let us handle them. We know the truth, and we're going to, because we are fearless Kenyans. As my Senator Magoha said here, we are not only truthful, but we are fearless. And we're going to take them hard on. 10 years they've been on the power, 58 years they've misused Kenyans. Their time has come to an end. And that's what we want to tell to them. Musesia aboni botubika mudia wa Vilingi Wa Mauvoo kiwioni cha umundingi utungia move mwanyanundu wa kutoka kusakua kwenda na itukumela tambililie mwendoni wa saa umwe na nusu twethi wa tuyu manyevya move mwanya kwa onde alama ilia Vilingi Wa Mauvoo mewandiki maitu ma Mauvoo Teresia mwende kwa kutoa dilila Mauvoo kwanzia ya meko. Nito Faith MAKENZI wa mutunga tukamana unikiokoni ndini wa Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na ndini wa kilungu cha amuka kwa uyu tiwane sana yidi wanakiwiyo chaidi.